Josephine Bonaparte had in 1814 de grootste rozencollectie ter wereld. Roger Phillips en Martyn gaan op zoek in Frankrijk en ze raken weer helemaal in de ban van de roos. Het tweede deel van de zoektocht voert naar Frankrijk. Dat was de vorige eeuw het middelpunt van de rozenteelt. Maar waarom? Still a few rose bushes in the pine forest. De eerste bestemming is Zuid-Frankrijk. Misschien groeiden daar nog twee belangrijke voorouders van de moderne rozen. Rosa gallica en Rosa sempervirens. These are the localities he gives. Saint-Jean de la Rivière, Rocher-au-Montboron-Pré-Nice. De enige hulp bij het zoeken is een boek van meer dan 100 jaar oud. Daarin staat dat Rosa sempervirens ooit is aangetroffen in de heuvels boven Nice. Erg makkelijk gaat het allemaal niet. Het is een worsteling door dicht struikgewas zonder een spoor van rozen. Maar dan ziet Martyn iets. Oh, here it is! Roger! Here it is. It's got a few flowers open. Put your left hand up and you'll get it. There you are. It's perfect. Roger Phillips zit onder de schrammen, maar weet wel een roos te pakken te krijgen. Quite a way down, Martyn. Rosa sempervirens is heel belangrijk bij de ontwikkeling van een van de belangrijkste nieuwe typen rozen. De landschapsroos. It's nice, isn't it? Yes, it's perfect. It's the right thing too. All the styles are united into a long column sticking out. De zoektocht gaat verder. Nu naar Rosa gallica. These are all the localities in France. Yeah. It says May and June. So that's Which is perfect. Yeah. Well, it's all... Dat 100 jaar oude boek is de enige leidraad. In the west of our area, you have Villers-en-Vain, Montségur, Seagull. Near to Seagull, Près de Seagull. See if you can find either of those. Any 19. They're all in this area. Right. And when that's Saint-Vallier, where we are now. Right. Right. Oh, look at that, that's really fascinating. Look at those tiny little roads. It's minute roads. And is that... Two passes. Oh, it's going to be very exciting, Martyn. In één keer doorrijden naar Seagull is er niet bij. Niet dat de weg slecht is, maar onderweg zijn er allerlei mooie bloemen te zien. Hey, look, here's a beautiful sisters. It's lovely with the sun on the petals. Yep, come on, let's go. Keep on. Not too many roses in flower, Martyn, at the moment, even the dog roses. Maybe too early. Als de gallica-roos nog niet bloeit, is hij moeilijk te vinden. Maar andere planten bloeien al wel. Look at that, super artist. Hang on. Deze natuurlijke rotstuin is zo'n bloemenzee dat ze af en toe wel moeten stoppen.
Martyn, it's absolutely gorgeous. Look. Yes, that's lovely with all the lady's fingers. Yes, what is Around it? it. What species is that? Some species of Phillips, I don't know which one. Absolutely super. And there are white rock roses and a linaria. Mooie cistusrozen gezien, maar geen echte rozen. Not too early. It's the trouble. All the big roses aren't flowering over. We're running out of that sort of Mediterranean flora. What do you think is the habitat for this actual Gallica? Well, I don't know. It's not very close to the Mediterranean. It's more sort of slightly continental thing. Hoog in de Alp Maritiem nog steeds geen roos te zien. Maar de flora begint wel te veranderen. That's Primula marginata, one of the specialities of the Alp Maritime. The leaves is toothed, just like a saw. They used it in the breeding of the auriculas. Come on, searching for the Gallica. Er groeien zoveel interessante exemplaren dat ze het liefst elke wilde bloem willen bekijken. Vlak voor Sigal zien ze een veelbelovend teken. Martyn, do you see the dog rose there? That's a good sign. Well, it is. If there's a rose out, at least there could be another one, couldn't there? The Gallica could might be out. Yeah, could be. Look at the bridge over the gorge. And on my side, there's a drop of about 300 feet. This is Eglern. Looking at our list, we've got about 10 kilometers between here and Sigale to find the rose. Here we are perched up on the top of this cliff with a 1,000-foot drop from the village, and we can't see any of it. The rose could be anywhere. Well, it's always like that, even if you're on foot. Yeah. You're like a spider crawling across a map. You can only see a tiny little cross-section. In a car, at least you're moving and covering ground, even if you only see about 20 feet on each side of the road. Yes. Turen in de bermen, op zoek naar rozen. There's one, look. That lovely dog rose hanging over that bank. Yes. Het is helaas geen gallica, maar van de eenvoudige hondsroos valt ook te genieten. Ook hier weer allerlei wilde planten die thuis in de tuin staan. The sunlight's just going right through them. It looks all right here, doesn't it? I don't know. Martyn, stop, stop! That's it! That's exciting! Is it? It really is. I'm proud of it. Smell it! Smell it! Is it nice? Can you smell it? Super. It's a wonderful scent. And it's got that wonderful purpley colour, hasn't it? Terrific colour, hasn't it? Yep. Wow. I had no idea it would be so dark colour. Hang on, I'm going to get a quick shot of it. In all this huge area, just one plant, isn't that amazing? I know. And recorded over 100 years ago. And still here. Well, I suppose it makes so many suckers that can last forever. Rosa gallica is een van de ouders van de Damascene-roos, een grootouder van de remontant-hybride en dus ook een belangrijke voorouder van de grootbloemige rozen, de T-hybriden.
I've left the wild Gallica and I'm now on the route Napoleon, which very neatly leads me to the next stage of my quest. In de hele 19e eeuw was Frankrijk het land van de roos. Dat kwam doordat een groot generaal ook een menselijke, kwetsbare kant bleek te hebben. Joséphine Bonaparte, de echtgenote van Napoleon Bonaparte, heeft op hun landgoed Malmaison een unieke rozentuin laten aanleggen. In de tuin groeide een exemplaar van elke roos die toen bekend was, zowel rassen als soorten. Joséphine had 197 Gallica roses in her garden. Gallicas were developed from the wild Gallica. Forms of Gallica rose were certainly known by the Romans, and no doubt many years before that. This is the apothecary's rose, Rosa Gallica officinalis. Joséphine's liefde voor de roos zou grote gevolgen hebben voor de rozencultuur. Maar hoe en waarom was ze zo van rozen gaan houden? Joséphine, en fait, est une Martiniquaise, une créole dont les parents avaient une plantation à la Martinique, aux Trois-Îlets. Et elle y naîtra en 1769. La rose, en fait, c'est une passion qui lui vient, je pense peut-être de sa naissance, puisqu'à la Martinique, on cultivait déjà certaines roses. À l'île Bourbon, à l'île de la Réunion, la rose était connue. Elle quitte en fait son pays chéri à l'âge de 16 ans pour venir se marier en France avec le vicomte Alexandre de Beauharnais. And after that, after her marriage, then it would be the French Revolution. Oui, il y eut la Révolution française et comme beaucoup d'aristocrates, eh bien le vicomte sera emprisonné puis guillotiné en 1794. Joséphine elle-même ira en prison, à la prison des Carmes, mais elle sera heureusement sauvée parce que eh bien Robespierre mourra. And then she met Napoleon after that? Eh bien, de rencontrer Napoléon, qui à l'époque n'est que le jeune général Bonaparte, mais qui a visiblement un bel avenir devant lui. Et elle décidera donc de l'épouser en 1796, et Napoléon, du même coup, adopte ses deux enfants. When did she come to live at Malmaison? Joséphine était tombée sous le charme du jardin, puisqu'il y avait quand même déjà 260 hectares. Et donc, elle décidera d'acheter cette maison, mais en l'absence de Napoléon. Elle sait très bien qu'ils n'ont pas d'argent, ni l'un ni l'autre, mais qu'à cela ne tienne, Napoléon, de retour de campagne d'Égypte, n'aura qu'à payer. Voilà. Donc en 1799, Napoléon est devenu le propriétaire du château. Was he pleased that she brought the château? Non, pas vraiment. No? non, parce que Napoléon, revenant d'Égypte, a dû payer 325 000 francs or pour une maison qui tombait en ruine. Et il y avait à la clé, bien sûr, d'autres dépenses à faire pour restaurer la maison et aménager surtout le parc. Zodra Joséphine het huis had gekocht, begon ze een rozentuin aan te leggen. Although there'd been rose gardens in France and in Paris for the last 600 or 700 years, it wasn't until after the French Revolution that Joséphine came along and caused a revolution of her own. She put her passion, her power, her money into gardening, and especially into roses, which was one of her greatest interests. For the next 100 years, France ruled the world in the development of roses. Een belangrijk Frans rozenveredelaar, Jean-Pierre Vibert, zei: "Ik hou maar van twee dingen, Napoleon en rozen. En twee dingen haat ik uit de grond van mijn hart. De Engelsen die mijn idool hebben verslagen en de witte wormen die mijn rozen kapot hebben gemaakt." This is the Rosa alba, Great Maiden's Blush. Known in France in Joséphine's time as cuisse de nymphe, which means thigh of a nymph. Joséphine had another one in her garden. This one, Joséphine herself named. It's called cuisse de nymphe emue or emu. And what it actually means is the soft or smooth thighs of a nymph. I think the sort of soft pink and white colours really rather reflect that. Napoleon was het niet altijd eens met haar extravagante uitgaven.
Eens heeft hij in een woedeaanval een heel perk pas geplante rozen uit de grond getrokken. Ondanks zulke tegenslagen groeiden er tenslotte meer dan 250 verschillende rozen in Josephine's tuin. Moss roses are an interesting group. They developed as sports from other ancient groups like centifolia and damasks. The little prickles around the buds especially form into glands which give off an aroma. The scent is often of something like lemon and always completely different from the scent from the flowers. This one is a crested moss because the mossing's forming sort of crests around the bud. It's called Chapeau de Napoleon, and you can see why. Nog steeds is niet bekend waar Josephine's rozen allemaal vandaan kwamen en wanneer ze voor het eerst werden vermeld. Allerlei bronnen leveren gegevens op en soms heeft zo'n bron niets met tuinieren te maken. This is Rosa centifolia, the rose of 100 petals. It's thought to have been a hybrid between the autumn damask and Rosa alba, the white rose. It's been around since the 15th or 16th century, and we know that because it was such a favourite rose of the Dutch still life painters. Schilderijen zijn een nuttig hulpmiddel om een bepaalde bloem te determineren. Zo is na te gaan wanneer een bloem voor het eerst opduikt. Stillevensschilders kenden veel bloemenkwekers en wilden graag als eerste de mooiste, nieuwste bloemen afbeelden. All the paintings for the French court up to the revolutionary period, in fact, really heavily reliant on the rose symbolism as being the symbol of both earthly love and divine love, if you like. So the idea that the rose actually runs right the way through from Botticelli's Birth of Venus right up to the French Revolution as the main symbol in painting. Which of course explains why Josephine's interest in roses is in fact connecting with a lot of ideas that were current before the revolution. Yes, the other thing I wanted to talk about was still life painting, particularly Dutch and the flower still life painting, and especially, of course, when they use the centifolia roses. Well, that's in the 17th century, and that very much connects with the growth of botanical gardens and the growth of horticulture in Holland. One of Luther's initial dictums was to no longer make religious images. And from that time on, we find still lives of food standing for the Last Supper instead of depicting Christ and the 12 apostles. And gradually, the flowers that had been the symbols of the holy figures or the divine figures gradually are used in vases on their own to stand for the holy figures. Those vases of flowers contain all the flowers that were known to grow and that had religious symbolism. And they stood for the plenty of the world, they stood for divine symbolism, and they also stood because they invariably put a butterfly or a fly or a maggot, or they showed one rose in bud and another rose just about to blow over. And so these paintings became symbols also of the passing of life and death, the coming of death. Er was ook een groot bloemenschilder die zijn werk niet voorzag van symbolen. Deze prachtige rozenillustraties vormen een schat van informatie over de rozen uit die tijd. Ze zijn het werk van Pierre-Joseph Redouté. Hij werd gesteund door twee machtige vrouwen, koningin Marie-Antoinette en na haar terechtstelling door keizerin Josephine. Redouté had a pupil called Adelaide d'Orléans. She in fact was the daughter of the Duke d'Orléans. She had a little rose named after her, and it's this one. It's a pretty little white thing that was bred from Rosa sempervirens. Josephine moedigde Redouté aan om zijn meesterwerk af te maken en steunde hem daarbij. Het werd tenslotte een werk in 3 delen met prachtige, liefdevol weergegeven afbeeldingen van alle rozen die toen bekend waren. Het is ook nu nog een klassiek naslagwerk. Redouté
bedachten een nieuwe methode van kleurendruk voor. Ce sont des planches gravées, des fleurs, qui étaient imprimées en couleur. Et ensuite, sur le papier, qui était du vélin satiné, le peintre redouté reprenait au pinceau en détail chacune des roses. Ce qui explique que la rose soit si photographique. Malheureusement, elle n'a pas vu toujours les ouvrages qui ont été faits à sa demande, puisque en 1814, elle meurt, et l'ouvrage eh bien, n'est pas encore terminé. What happened to the garden after Josephine died? Alors là, c'est vraiment le drame, parce qu'à Malmaison, une fois que Joséphine est morte, le jardin s'en est allé, étant donné que sa famille a dû régler ses dettes. Il y avait quand même plus de 3 millions de francs or de dettes à régler, donc la famille, tôt ou tard, a dû vendre. En zo kwam er een einde aan de grootste rozenverzameling die de wereld ooit had gekend. Hij was van onschatbare waarde geweest voor rozenliefhebbers en botanici en hij had de Franse tuin veranderd. 80 jaar later probeerde een Parijse zakenman haar droom opnieuw te verwezenlijken. Monsieur Gravreau collectionnait toutes les roses, aussi bien les roses sauvages que les roses horticoles, les roses créées par l'homme. Et donc, il avait une vision exhaustive de sa collection. C'est parce qu'il connaissait toutes les roses que l'on a fait appel à lui lorsqu'il a fallu reconstituer la collection du domaine de la Malmaison. Et donc, il a pu retrouver parmi les roses de la roseraie les roses qui étaient en fait à la Malmaison dans les années 1800. Are the records of the roses Monsieur Gravreau had in the garden at that time? Alors, voilà Palace. Donc là, vous avez un exemple de fiche où sont décrites chaque rose. Donc vous avez son nom, son synonyme et toutes les descriptions botaniques, la couleur, sa forme et différents éléments. Vous voyez, là, Monsieur Gravreau a noté « était à la Malmaison ». Al met al een bijzondere prestatie. Joséphine was de machtigste vrouw van Europa, maar Gravreau was een gewone zakenman. Here at Roseraie de Lay in Paris, Jules Gravreau tried, like Josephine, to gather together every rose known to man. By the time he'd finished his collection, he had more than 8,500 roses. In fact, I think here the spirit of Josephine really still lingers on. Voor Roger Phillips zijn de ware geesten van het verleden de rozen zelf. Elke roos is levend verleden. Before I get thrown out of this garden, I'm trying to get a really good look at the ramblers. These ramblers were only made possible by the roses that came out of China. Over here, there's Alexandra Giraud, which takes pride of place here in the garden. Toen er rozen uit China kwamen, waren ze een sensatie. Iedereen wilde ze hebben. Joséphine natuurlijk ook. Maar de rozen gingen naar Engeland. Frankrijk was in oorlog met Engeland. Maar Joséphine trok zich daar niets van aan. Lee et Kennedy, qui avaient donc leur pépinière à Hammersmith, et qui ont vraiment eu de la chance, parce que Joséphine, à partir de 1802, les appelle à son service. Et pendant le blocus continental, ils recevront un laissez-passer signé de Joséphine qui les autorise à apporter en France encore quand même des plantes sans qu'ils ne soient pas du tout gênés par la police, la douane. Does this mean gardening is above war? Tout à fait, je crois que oui. Mais Joséphine était aussi une personne qui savait ce qu'elle voulait. Donc elle a réussi à avoir tout ce qu'elle désirait.
Rozen die door de blokkade heen slipten. Een boeiend verhaal, maar was het te bewijzen? Er moeten 2 paspoorten zijn uitgereikt. 1 in Frankrijk en 1 in Engeland. Zou een speurtocht in de archieven wat opleveren? Eerst de grootboeken van de admiraliteit. Kent. Alexander Kennedy. Edward Kennedy. James Kennedy. John Kennedy. July the 14th. Transport Office. A query. That could be the actual reference when John Kennedy applied to the Admiralty for permission. There's no way of checking it because there's no actual reference to a letter. Ondanks veel gezoek is er verder niets te vinden. Maar dat het echt zo gegaan is, staat vrijwel vast. Het bewijst hoe belangrijk de nieuwe rozen uit China waren. No, we've failed again. The rose that John Kennedy took through the blockade to France was Hume's blush, a wonderful new rose that had just come in from China. That's Hume's blush, anyway. Yes. Does he mention where it came from? Is anything much there? We'll put it on the page. Ah, yes. In 1809, it was brought to England. Yes, I see. So it flowered soon after that, presumably. Who said that a variety had a flower, of which the flower had the scent of tea. De Hume's blush staat afgebeeld in de Redouté in de bibliotheek van de Royal Horticultural Society. Roger en Martyn zijn daar om de Chinese avonturen van de eerste plantenjagers na te lezen. Here we are, Roger. This is Henry's. You see, this is the original of the tea rose. He calls it rose indica, but it's really a wild chinensis, which he found in the Yichang Gorge. Yichang? Yichang, and that's northeast Sichuan. That's Henry. Should we look at Forrest's book? And he was collecting in... Yunnan. He's just talking about Banksia here. Yes, funny enough, exactly. Grows in terrific quantity. And that's also in Yunnan, so that's Banksia. That's Lijiang again. Ah. Now, in this Mother of Gardens things, he says the parent of our tea roses, he calls it Rosa odorata, I imagine that's Gigantea, and China monthly rose chinensis, long cultivated in China and still found in the west and central parts of the empire. Een boek met Chinese afbeeldingen van Chinese rozen uit het begin van de vorige eeuw. Het roept verleidelijke beelden op bij Roger en Martyn. Beelden van de volgende bestemming, China. Double yellow Banksia. Yes, well that we do see in cultivation. Yes. There's a miniature. A miniature China. Miniature China. Very peculiar looking thing. That looks like centifolia, as imagined by the Romans or something. Volgende week zondag gaan we dus naar China, een paradijs voor de liefhebber. In de ban van de kweek- en theeroos, om 6:15 op dit net. In het eerste gedeelte van het boek de geschiedenis van de roos. Het tweede gedeelte is een rozengids. Maak 59,50 over op Giro 54 42 32 van Teleac in Utrecht en het boek wordt thuisbezorgd. 59,50 op Giro 54 42 32. Het is ook verkrijgbaar bij de boekhandel in Nederland en Vlaanderen.